Ciao a tutti, siamo oggi con Karen Fried per parlare un pochino di consigli per genitori e consigli ai terapeuti su come gestire questo periodo così difficile e complicato per tutti al meglio possibile. Hello Karen, welcome. Thank And you. I was talking to the audience about the advices you are going to give us about parenting in general, maybe also for therapists that work with parents, but families need support in this period. For sure. And I want to start with this, if it's okay for you. I've listened to a lot of parents who feel somehow overwhelmed by now and stressed and under pressure, and they're feeling they are not doing okay in every field of their life, Right. work and parenting and a lot of things. So, but is there something we can say to parents about it? Some tips, some advice? Chiedo a Karen se in questo periodo in cui molti genitori mi dicono si sentono sopraffatti, di non fare bene in quasi nessuna zona della loro vita che riguardi il lavoro piuttosto che lo stare con i bambini. Noi genitori in questo periodo tendiamo a non sentirci mai abbastanza adeguati. C'è qualche consiglio per gestire la situazione al meglio? So that question, I'll answer it by starting to say, I understand that feeling because I'm a parent and I don't feel like I'm doing enough or the things that I need to do well enough. I feel like I'm sometimes completely failing in certain ways as a mother. Comincio dal dire che io sono un genitore e quindi non solo capisco, ma mi sento parte della situazione. Mi sembra sempre di non fare abbastanza e di non fare abbastanza bene. So I don't, I'm not here to say, I have it all figured out. Just do this and you will feel better and you will be that parent that you want to be right now. Because I don't think that we can be our best selves right now because we're under so much stress. Quindi non vi sto per dire sì, io ho capito tutto, adesso vi do le istruzioni per essere genitori perfetti, perché non credo che questo sia possibile sotto questa grande quantità di stress. But I'll say there's a couple things that I've been talking to parents about and trying to take that advice. And that is to think about two categories of priority. È una cosa che però sto dicendo ai genitori in questo periodo e che credo sia utile. Gli suggerisco che in questo periodo ci sono due tipi di priorità. So one is what must happen for our health and safety during this pandemic, right? Uno è That's one category. Una prima categoria è che cosa deve essere fatto in questo periodo per la nostra salute e per la nostra sicurezza. And in Italy, you know better than just about anyone in the world what that is. How we have to social distance, how we have to stay in our homes and take care of our health and all those things that are being imposed upon us by this COVID. In Italia questo lo conoscete bene, ci sono tutte queste norme da seguire, c'è il distanziamento sociale, bisogna restare a casa, bisogna prendersi cura della propria salute e tutte queste cose alle quali il virus ci ha costretti. And then the other category is what I call the so what list. And those are the things that maybe were important and will be again when we're out of this crisis, but they are less important right now. And to that, so that you're not so hard on yourself if they're not happening.
E poi c'è quest'altra categoria che io ho chiamato la so what list, la lista e allora, perché ci sono delle cose che magari erano importanti prima, forse continueranno a essere importanti dopo, ma in questo momento non sono così rilevanti, non è necessario che stiano al centro dell'attenzione. So we used to care about things like, you know, how much screen time we had and how much screen time our children had. And I talk about this just for now. It's actually a lifeline and a place of learning for us to be on screens as much as we are right now. Un esempio concreto è il tempo che concediamo ai nostri figli davanti agli schermi e utilizzando l'elettronica. È un periodo in cui lo schermo è quello che ci consente anche di mantenere i contatti sociali e quello che ci consente di imparare, ad esempio con la scuola a distanza. So within limits and boundaries that all children need, the amount of screen time goes on the so what list, even though it's a lot more than they ever have had. Quindi adesso, pur sapendo che insomma, alcuni limiti vanno mantenuti, il mantenere un tempo contenuto davanti a uno schermo, ad esempio, è una cosa che va nella lista e allora, quello di cui insomma, ci si può occupare anche dopo. Also, I know that most parents care about their children's learning and they want them to get the most out of their schooling. And now it's online and not all children can learn well this way with this format. Un'altra cosa a cui tengono molti genitori è l'apprendimento, che i figli imparino, però in questo momento in cui l'apprendimento avviene prevalentemente online sappiamo che alcuni bambini non apprendono bene in questo modo. And I come from an educator perspective and I have a learning center. So when I say that learning is on the so what list, it must be a global crisis because I would never say that otherwise. E se lo dico io che lavoro nel campo educativo, che ho un centro per i disturbi dell'apprendimento, che in questo momento l'apprendimento può andare nella lista e allora vuol dire che è veramente un tempo di crisi e di pandemia. So, but for now, just for now, that is on that list, that the teachers are doing the best they can, your children are doing the best they can, and so are you as parents, and so am I. And some days are better than others, and I know that. Solo per ora gli insegnanti stanno facendo il meglio che possono, noi come genitori facciamo il meglio che possiamo, i ragazzi fanno il meglio che possono, ma per ora dobbiamo anche accontentarci. And I can go on and on about the so what list, about the rules and boundaries you used to have in your household that now have been relaxed out of necessity. And I'm the families that I'm working with how to feel okay about some of those things going on the so what list just for now. Una cosa con cui sto lavorando con le famiglie è sentirsi bene nell'aver messo alcuni limiti e regole nella lista e allora, e quindi averli resi più flessibili, e come questo può permettere comunque una vita che vada bene, sufficientemente comoda. Karen, can I ask you a question about this point? Please, yeah. Mi interessava chiedere una cosa a Karen. Molti genitori sono preoccupati però del fatto che la gestione dei limiti sia comunque una cosa impegnativa. Alcuni pensano ad esempio che i limiti debbano essere semplicemente messi da parte, altri pensano che debbano essere tenuti sempre uguali. Chiediamo a Karen qual è la sua linea. I just told that some parents are very preoccupied about keeping limits and boundaries. Almost the same as normal life, right? And others think that limits and boundaries are somehow useless now. So yes. I wanted to know your position about it. Right. And I think that makes sense. Being in a crisis sort of brings out the polarities of the extremes. Who cares? Just let them have any bedtime, eat any food. Learning is
useless right now, or I better keep this as a strict household because that's important. I don't have control over anything else. So I can see how there would be people on opposite sides of that. È molto normale che in periodi come questo ci si polarizzi da una parte o dall'altra, o da una parte, vabbè, tanto è tempo di crisi, mangia quello che vuoi, fai quello che vuoi, imparare non è così importante e quindi si lascia andare del tutto, oppure dall'altra parte si cerca di mantenere un certo livello di controllo, quindi no, devo assolutamente tenere le stesse routine perché questo insomma mi permetterà di far andare avanti la vita normalmente. Right. So and neither side is wrong, because children do need limits and boundaries, and that is how they feel safe, actually, particularly when the rest of the world seems unsafe or is unsafe. So there are certain things that need to be set for their safety and security. Absolutely. Naturalmente tutte e due le posizioni così estreme sono sbagliate. Mantenere un certo livello di limiti e confini è necessario perché avere limiti rassicura i bambini e i ragazzi, e proprio in un momento in cui fuori la rassicurazione è così latitante, non c'è un momento pericoloso, sentire dei limiti aiuta. So the opposite of these are all useless does not help a child feel safe. So I'm in my house, and I'm encouraging those families that I work with to pick the values of your house and the developmental stage of your children and their individual needs, to set your priorities on what limits and boundaries are important and actually what you're able to impose on your family. Quello che personalmente faccio e quello che consiglio alle famiglie che seguo è fare un'analisi seria di quelli che sono le caratteristiche di ogni membro della famiglia, i valori della casa e anche i miei limiti personali, che cosa sono in grado in questo momento di seguire e di far rispettare per capire che tipo di limiti mantenere e come. Right. So they need their sleep. We all need our sleep. And so if you had one bedtime not during this time and they are still awake for another hour, that's an example of so what. But if they're going to bed at 2 o'clock in the morning and they're 12 years old, of course, that is not going to be healthy for them. Quindi un esempio concreto di questo potrebbe essere: se un ragazzo di 12 anni va a letto un'ora dopo in questo periodo, questo può essere un limite accettabile e comprensibile e non causa danni, ma se va a letto alle 2 di notte, questo naturalmente non va bene. As far as their learning goes, I know that in the US, there's a wide range of schools. Some are being much looser with their guidelines for children, and so that there isn't so much pressure. And other schools are sort of like you're describing, Giando, where they're keeping the full school day, lots of homework. And I think that that's too much stress for the children. Una grande differenziazione qui in America tra alcune scuole che hanno così lascato molto rispetto ai programmi, sono molto comprensive, e altre che hanno prodotto grandi sforzi per mantenere il programma esattamente come prima. Io penso che questo sia troppa pressione. So children may need some intervention from you with the teacher to say that they are going to do maybe less work, and they may need a parent's help. They also may be distracted at home, and they might need more help from a parent as far as getting their assignments done. They may do less of their work, and that's where the parent can help advocate for the child. And I think that I'm finding when that's happening here with my clients, I think that's very helpful to the children, and it takes some of the pressure off. Questo momento io credo che vada mediato con la famiglia, se possibile addirittura intervenendo con la scuola per levare pressione, possibilmente diminuire le cose da fare e comunque dare ai ragazzi dei momenti in cui stiamo con loro ad aiutarli nel processo di apprendimento, perché effettivamente è un livello di difficoltà superiore. Yeah. So
again, there can be more examples, but I don't know if there was some you were referring to or not. Yeah, I think it's very clear. You talked about pressure and time. So another question I had in mind, because I talked about it with parents, but I'm struggling with it myself. Yes. Is about time management. A lot of parents pass more time than usual with their children, and we have to manage work probably in a more difficult way than before. At least it's new, so it's tricky to manage. For sure. Yeah, and it's sometimes hard to have a plan that fits for the family. Mm-hmm. You have some consideration about it? Sure. Ho chiesto a Karen come funziona secondo lei in questo periodo la gestione del tempo, perché è una delle cose con cui io stesso mi imbatto e mi dibatto in questo periodo, perché è particolarmente difficile, è cambiato tutto. Yeah. Well, I think that during this time where we're all at home, time has taken on an entirely new meaning anyway. So when you talk about time management, it's sort of warping all of our sense. In questo periodo le cose sono completamente cambiate da un punto di vista della gestione del tempo, e quando io parlo di time management è qualcosa che ci catalizza la mente in qualche modo. So it's right. So time management, I would have a different answer to that, for a different time. Yeah, but also because some people needs to fill their time, so it's that's right. That's strange. Right. Yeah. And I think it's persone che hanno addirittura bisogno di riempirlo in realtà il tempo, quindi esigenze molto diverse. Yeah. So I asked Violet, you were on the call, about this idea of parents feeling like they're not doing enough, any advice that she has for parents. And I don't know if you remember that she said she recommended that you set some time aside just to be attentive to your child and no other distractions. Ho chiesto a Violet Oaklander, una grande terapeuta internazionale a cui un po' sia io che Karen facciamo riferimento, se ha dei consigli rispetto a questo discorso del tempo, se c'è qualcosa di particolarmente importante che i genitori devono fare. E Violet si è raccomandata di assegnare un tempo durante la giornata che sia specifico e completamente dedicato ai nostri figli. And I start with that, first of all, because it was Violet's advice, but also because if your child knows, your adolescent knows that they're going to have this time with you, then they may be okay with being a little more independent at other times during the day, because they know they're going to get your attention at the time that you planned. Una cosa che ho trovato molto interessante, al di là del fatto che mi fido molto di Violet, quindi ho messo in pratica il suo consiglio, ma mi sembra che abbia molto senso, perché un bambino oppure un adolescente che sa che durante la giornata avrà un tempo completamente dedicato a lui può accettare in maniera più tranquilla e migliore di essere più indipendente nel resto della giornata. Yeah, and as far as like planning your day, this would be great, since you have if you have multiple family members living at home, is to put a schedule down of wake up, work time, school time, meal times, that time where you get the uninterrupted time with a parent or both parents, so that everybody can see it. And it's a way of making it more real at a time when it seems more ethereal. More, sorry? Ethereal, like not real. Yeah. Yes.
È una cosa importante mettere giù un programma della giornata in ogni caso, sia che abbiamo molti impegni, sia che la giornata ci sembri vuota, perché questo aiuta a renderla meno eterea, meno evanescente, quindi l'orario della sveglia, l'orario del pasto e anche l'orario di questa attività dedicata in cui i nostri figli hanno completamente la nostra attenzione. And if you have children that can write and think about time, it's great for them to write the schedule and to have some ownership of it and say, and give them permission to say, it's 6 o'clock, we should be having dinner. So that you know, it's a good reminder for parents, because we can get stuck on another Zoom call, right? And it's good for we can. Children. Yes, we can, right? Yeah. È molto bello dare ai bambini la responsabilità di questo programma temporale, quindi fargliela scrivere per i bambini che sanno scrivere e anche dargli l'opportunità di ricordarcelo, ad esempio se sono le 6 è ora di mangiare, per noi in Italia è un po' più tardi, e quindi ce lo ricordano quando noi magari siamo impegnati in una chiamata Zoom, come succede anche a noi in questo periodo. Great, thank you. Okay, I was reading my notes because I thought it's some question that should be useful because people ask me. Sure. And one question is how to manage as parents our own preoccupation and stress and eventually grief or yes. This heavy weight that we carry every day during the days. Ho chiesto a Karen, molti genitori mi chiedono anche come gestire in famiglia il carico di stress che noi stessi abbiamo leggendo le notizie, magari maneggiando dei lutti in prima persona o comunque preoccupandoci per quello che sta succedendo nel mondo e trasmettendolo ai nostri figli. Yeah, so the first article I wrote about this time of working with children, called Just for Now, there were a couple things that I talked about. One is the way that you deal with stress before this situation, before this crisis, probably predicts how you deal with it now, but just in a more intense way. Allora, una prima cosa che mi sento di dire ai genitori è questa. Come maneggiavi lo stress prima della crisi? L'ho scritto nel primo articolo che ho scritto a proposito nel mio programma Just for Now, solo per ora. Come maneggiavi lo stress prima della crisi probabilmente è un predittore di come lo stai maneggiando ora, solo di più. So, for example, I was just talking to a parent who's a client of mine today, and he was saying how his reaction is one of having his head in the clouds, like he's not really dealing with the reality. And sure enough, that's sort of how he deals with his life in general, even not during a crisis. Ad esempio, oggi ho avuto una sessione con un genitore che mi ha detto che uno dei modi di reagire a questo periodo è avere la testa completamente fra le nuvole, e anche se a un livello insomma più basso, però questo era il suo modo di reagire allo stress anche prima della crisi. So we might call that denial, right? And where he's not really dealing with the reality of this. And he has a wife who is more anxious. She was anxious before this crisis, and she's even more anxious now. And so you can imagine the stress on their relationship when you have one who is using denial as a coping mechanism and another who is, cleaning everyone's hands 20 times a day, every package that comes to the house, all of that. Allora, questo è un meccanismo psicologico che tecnicamente possiamo chiamare diniego. Dall'altra parte, quest'uomo è sposato con una donna che invece è molto ansiosa e
è diventata ancora più ansiosa con la crisi. Allora potete immaginare che tipo di difficoltà questo comporti anche a livello della relazione. Una persona che nega il problema e un'altra che invece vuole controllo continuo e non fa altro che pulire ossessivamente gli angoli della casa. So part two of one part is you assess the person's coping style, and then you're likely to see that in terms of how they're coping now with the stress of this. So that's number one. Quindi la prima parte è comprendere, capire, raccogliere le informazioni su come si sta maneggiando lo stress in questo momento. Part two is as much as you can, you put aside those conflicts about, I can't believe you're not dealing with this. Well, I can't believe you're so stressed about this. You're stressing everyone else out. Like, put that aside as much as you can, that conflict. Seconda parte, il più possibile, più che riuscite, mettere da parte i conflitti che derivano da questo, come ad esempio non posso credere che in un periodo del genere tu stia negando quello che sta succedendo, io non posso credere che tu stia reagendo con questo carico di ansia e stress, per quanto si può mettere questo da parte. What needs to be done for our health and safety? Regardless of the coping style, how can they work together to make that happen, even though they are having different ways of dealing with this? Salute e insomma, lo stare al sicuro, come possiamo riuscire a realizzare questo e con quali forme di collaborazione, lasciando perdere in questo momento come la stiamo affrontando. You don't have to solve the underlying issue right now. You just have to get through this with as much harmony in the home and for yourself as possible. Non devi risolvere i conflitti adesso, devi riuscire a passare attraverso questa cosa nella maniera più costruttiva possibile per la relazione, ma anche per te stesso. And just one more thing, which is there are two concepts that I've been talking about. One is called self-care and the other is self-nurturing. Ancora una cosa, aggiungo due concetti, il self-care, cioè il prendersi cura di sé, e il self-nurturing, cioè l'autonutrimento. So self-care is what maybe is on a lot of the social media that you're seeing about the Calm app. Do yoga online. Talk to your friends at happy hour. Take a minute, lock yourself in your room so you don't see your kids for 10 minutes. Just give yourself that time. That's self-care. Se ne parla molto sui social in questo periodo. Prenditi cura di te, fai la tua lezione di yoga online, fatti l'aperitivo online con gli amici, chiuditi dentro in una stanza dove nessuno ti può raggiungere e prenditi il tempo per te. Self-nurturing is the messages that you tell yourself about how you are operating as a parent. And sorry, go ahead. Il self-nurturing riguarda i messaggi che ti dai su te stesso, su come stai affrontando la situazione e che tipo di genitore sei. And ideally, you are avoiding too much criticism about your failures right now, because no one can be 100% successful during a pandemic. I've learned that. Una cosa che io ho imparato è che dovresti essere molto tollerante, non intransigente in questo periodo, perché è impossibile, questo mi sembra, essere al 100% delle tue capacità genitoriali in questo momento. Great. Okay, Karen, I'm very curious about hearing something else, and I have a list of about other 10 questions, but I think we will shoot a movie, so any other things before we end this very useful video? Any tips, any suggestions that you want to give to Italian parents? Or well, I think as I started before, I'm happy to share tips,
but I want to make sure that everyone knows that I come from a place of understanding that we actually all have the same challenges. And it's my pleasure to talk about anything that I hope is helpful as we go through all of this. Sicuramente potrei dare un sacco di altri consigli, dicevo scherzosamente a Karen che ha una lista di domande per cui potremmo anche girarci un film. Lei mi ha detto sì, certo sicuramente ci sarebbero questi suggerimenti, ma una cosa che in effetti io voglio mettere in risalto, come ho detto all'inizio dell'intervista, è che insomma in questo momento bisogna tenere in mente che insomma facciamo quello che possiamo, dobbiamo passarci attraverso insomma con i mezzi che abbiamo. I don't know if I translated perfectly, but anyway, I think that the sense was correct. Karen, okay. Thank you very much. It was, I'm sure it's very useful and helpful for Italian parents. And I want to thank you also for your kind and warm support that you give to Italy every time we talk. I know that we are in your thoughts. So you're so right. Thank you very much. I would be there in a week, actually. So it's sad for me to think that I am talking to you on Zoom and not in person. So I know. Ho detto a Karen che la ringrazio non solo per i consigli che ci ha dato durante questa intervista, ma anche perché insomma sempre quando ci incontriamo anche in occasioni di formazione rivolge un pensiero di supporto e di calore all'Italia. Tra l'altro tra una settimana avrebbe dovuto essere qui per un corso di formazione e invece ci vediamo su Zoom. Karen, thank you so much. And I hope to see you in person as soon as possible. That would be really nice. Thanks, Giando, for having me. Thank you very much. Okay. Bye-bye. Bye.